Good morning, students. Today's class we are going to continue in Commerce, Unit 4, Human Resource Management, Chapter 9, Fundamentals of Human Resource Management. In this session, we are going to study the meaning and definition of human resource management. Previous session, we learnt what is human resource. Human beings are the resources of the organization. Now today's session in this session we are going to study human resource management. That is how to manage the human resource and how it can be done. You got me, students? Accordingly we are going to see what is the meaning and definition of human resource management also. So human resource management is that part of management that deals with managing human resource. It is known as human resource management. Okay, students? Okay. So that is when you manage the human beings in an organization, that is called as human resource management. Okay. So what do you mean by manage? Managing is that when I say human resources, the human resources available in various field in an organization. இப்போ நீ ஒரு ஆஃபீஸ் எடுத்துட்ட அப்படின்னா ஆஃபீஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இருப்பாங்க. தே ஆர் த ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ஃபார் தட் ஆஃபீஸ். ஓகே. ஸோ தே வில் பி ஆஃப் அ category of people. Next, when I say workers point of view, that is from factory point of view, there also will be human resource. Am I right or not? ஆனால் அந்த category of humans வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பாங்க. You got me, students? ஸோ இங்கே ஆஃபீஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் குவாலிஃபைடாக இருக்கலாம். அண்ட் ஆனால் ஒர்க்கர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நமக்கு குவாலிஃபைட் பர்சன்ஸாக இருக்காது. ஆனால் டெக்னிக்கலி அவங்க வந்து ஸ்கில்டாக இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் வந்து வேரி ஆகுது. இஸ்ன்ட் இட் நாட்? இப்போ இவங்கள வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும். அப்போ மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படின்னா இவங்களுக்கு என்ன ஒர்க் கொடுக்கணும், எப்படி ஒர்க் கொடுக்கணும், அவங்களோட அந்த கேட்டகரிக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒர்க் அலாட் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி அவங்கள வந்து மேனேஜ் பண்ணி கொண்டு போகிறது, அவங்களுக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், அவங்களுக்கு டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அவங்களோட ரெம்யூனரேஷன்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸை பெட்டர் அண்ட் ப்ராஸ்பெக்டிவ் வேல நம்ம கொண்டு போகிறது தான் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டோட இது. ஸோ அந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸை மேனேஜ் பண்ணி கொண்டு போகிறது நம்ம ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Okay, students. So in order to achieve the organizational objectives, human resources have to be trained up and managed. They have to be trained up and managed. So ஒரு ஆர்கனைசேஷனலோட ஆப்ஜெக்டிவை நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸை வந்து ப்ராப்பராக ட்ரெயின் அப் பண்ணணும். ட்ரெயின் அப் பண்ணால் தான் நம்மளால் வந்து அவங்கக்கிட்ட நமக்கு தேவையான அவுட்புட்டை அவங்கக்கிட்டேருந்து வாங்க முடியும். அண்ட் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் டு help the management to achieve the objectives. Okay, it is managing people of different strata of the accomplishment of the organizational goals. As I told you already, இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துட்டோம்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டாவில் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்கள வந்து மேனேஜ் பண்ணி கொண்டு போகிறது தான் ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட கோல். Next you see, so human resource management is a function of management concerned with hiring, motivating and maintaining people in an organization. அப்போ very blankly we can say human resource management na enna, you are hiring the people. You can hire the people for rent. That means for few months or few days, few months, few years you can make use of them for work on the contract basis. Okay, and then you can send them. Then another point of view we can talk about motivating them and maintaining the peoples. Motivating them அப்படின்னா அவங்களுக்கு தேவையான ரிக்குயர்மெண்ட்ஸை நம்ம செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா they will be motivated to work well for us. And maintaining people in an organization. அப்போது ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்கள வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணி போகிறது தான் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இட் ஃபோக்கஸஸ் ஆன் த பீப்புள் இன் அன் ஆர்கனைசேஷன். அப்போது இன் அன் ஆர்கனைசேஷன் பீப்புள் வந்து ஒரு ரிசோர்ஸ். ஸோ ஹியூமன் resource management வந்து focus on the people resource. You got me, students? Okay. Meaning and definition of human resource management. Now we are going to discuss here three definitions. The first one according to Dale order. Dale order says that human resource management as the effective process of planning and directing the application, development and utilization of human resource and employment. The effective process. Okay, so அது வந்து ஒரு ப்ராசஸ். அதை வந்து எஃபெக்டிவாக நம்ம பிளான் பண்ணணும். We have to direct it and we have to apply it properly in such a manner so that we will be able to
achieve development, and we will be able to utilize the human resources in the employment. So that is what Dale Yoder says. Okay, so it must be, the process must be effective process. Okay, and the process la ennala include aayirukku, planning, directing and applying the resources properly. அதாவது எங்கே எந்த டைப் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸை நம்ம அப்ளை பண்ணி வேலை வாங்க முடியும், அதான் அப்ளையிங் த ரிசோர்ஸஸ். அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னா நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸை வந்து நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ணிட்டு இல்லாமல் அவங்களுக்கு தேவையான ட்ரைனிங்ஸு இதெல்லாம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்களோட ஸ்கில்ல வந்து நம்மளால் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் அவங்க they also will develop. At the same time, when our human resource developed, our organization will automatically develop. So இந்த மாதிரி ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸை எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் வந்து டேல் யோடரோட இது டெஃபினிஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து in the words of E.F.L. Birch, HRM as that part of management process which is primarily concerned with the human constituent of the organization. So he merely says that இது வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸில் ஒரு பார்ட். ஓகே, அதாவது நம்ம ரா மெட்டீரியல்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறது ஒரு பார்ட்டு, மணி மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறது ஒரு பார்ட் இன் அன் ஆர்கனைசேஷன். அதே மாதிரி ஹியூமன் பீயிங்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறது ஒரு பார்ட் அப்படின்றாரு இஎஃப்எல் பர்ச். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ப்ரைமர்லி கன்சர்ன்ட் வித் ஹியூமன் கான்ஸ்டியூண்ட் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் தான் அவர் வந்து என்ன சொல்கிறார், ஒரு கான்ஸ்டுவன்ஸ். ஹீ இஸ் கம்பேரிங் இட் டு அன் கான்ஸ்டுவன்ட். ஓகே, இப்போ மணி இஸ் அ கான்ஸ்டுவன்ட், ரா மெட்டீரியல்ஸ் is a constituent it to the constituent. Next you see Flippo definition of human resources management as the personal function that is concerned with the procurement, development, compensation, integration and maintenance of personnel of an organization for the purpose of contributing towards the accomplishment of that organization's major goals and objectives. Okay, so Flippo என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா the personal function அப்படின்றாரு. That means ஒரு ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது இன்னொரு ஹியூமன் இல்லையா. ஸோ அந்த ஹியூமனோட ஒரு பர்சனல் ஃபங்க்ஷன் தான் இது. ஓகே ஸ்டூடெண்ட், ஸோ இட் இஸ் அ பர்சனல் ஃபங்க்ஷன். பர்சனல்னால் அந்த இண்டிவிஜுவலோட ஃபங்க்ஷன் இது. ஓகே, ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து ஹவு இட் இஸ் கன்சர்ன்ட், அதில் என்ன இருக்குது, என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரொக்யூர்மெண்ட், தட் இஸ் கெட்டிங் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் காம்பன்சேஷன், integration, maintenance of personnel of an organization. So a personnel is maintaining another personnel by way of using all these functions: procurement function, development function, employers தேவையான compensation, integration, that is making them to work in a unity, and maintaining them. Okay students, for what purpose? For contributing themselves towards the accomplishment of the goal. So that is what Flippo says. You got me students? Okay. Next you see features of human resource management. So first we are going to see individually the features of human resource management. Human resource oda characteristics enna, features enna நம்ம பார்க்க போறோம். First thing is that human resources வந்து it is universally applicable. Okay, so that means at the same time it is relevant. Okay, that means human resource management has universal relevance. அப்படின்னா human resource management எங்க எடுத்தாலும் நம்ம ஒரே ஃபார்ம்ல தான் இருக்கும், அத யூனிவர்சல் சொல்றோம். The approach and style varies depending on the nature of organization and it is applicable to all levels அப்படின்றோம். ஆனால் அதோட அப்ரோச் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டிபெண்டிங் அப்பான் த நேச்சர் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன், ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷனுக்கும் அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ள ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸை வச்சு ஒர்க் பண்ணுறதுனால அந்த மேனேஜ்மெண்ட் வந்து டிஃபர் ஆகும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஓகே. நெக்ஸ்ட் இஸ் தட் கோல் ஓரியன்டட். த அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் கோல்ஸ், ஆர்கனைசேஷனல் கோல்ஸ் இஸ் மேட் பாசிபிள் த்ரூ பெஸ்ட் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் இன் அன் ஆர்கனைசேஷன். ஓகே, ஸோ ஒரு ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணோம்னா, அதாவது அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த ரிசோர்ஸஸை நம்மளால் மேக்ஸிமம் பெனிஃபிட் அந்த ரிசோர்ஸ்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ அதான் வீல் டெல் தட் இட் இஸ் கோல் ஓரியன்டட். நெக்ஸ்ட் யூ சி எ சிஸ்டமேட்டிக் அப்ரோச்.
ஸோ ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா we should do it in a systematic approach. Okay students, that is நம்ம human resourcesக்கு நம்ம various tasks, we may give various tasks to them. Okay, so they have to work in a systematic manner. Okay, so the main functions அப்படின்னு பார்த்தோம்னா managerial function and operating function. அதாவது வந்து அந்த ஒன்று வந்து ஒர்க்கை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது, இன்னொன்று வந்து அந்த ஒர்க்லேருந்து நம்ம ரிசல்ட் வந்து டெரைவ் பண்ணுறது. Next, it is all pervasive. That is, wherever there is existence of human resources, the effective management of the available human resource is very important, especially in the functional areas. Okay, that means what they say is that ஒரு ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸை வச்சு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ரன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தேர் இட் மஸ்ட் பி வெரி that is it must be done in a very special manner, that is especially in the functional areas. அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஏரியாவில் நம்ம அதிகமாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். அப்போ தான் நம்மளால் வந்து கோலை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும். Next, you see, it is a dynamic activity. Human resource management is not same as that of other factors of production. So they have feelings, they have emotions which are to be handled with care and diligence அப்படின்றாங்க. ஸோ ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா it is not a non-living thing, it's a living thing, isn't it? So they have their own feelings, they have their own emotions. So the management must handle them with very much care and they must be diligent in utilizing them to the fullest extent. Okay, so just like that human resource அப்படியே யூஸ் பண்ண முடியாது, they are not missioned. ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான டைம் ஹவர்ஸ் கொடுக்கணும், ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ், அவங்களோட எமோஷனல் தாட்ஸுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு வந்து அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணணும். ஸோ ஆல் திஸ் இஸ் வெரி மச் டன், எசென்ஷியல் டு பி டன், then only we can get the result from them. Then it's a continuous process. That means as long as human resources is running in the organization, the activities relating to human resources exist. Okay, so that is what says appo human resources or activities பார்த்தோம் அப்படின்னா it is a continuous process. Human resources இருக்கிற வரைக்கும் அவங்களோட activities also will stay in the organization. Okay, next is that it is an integrative tool. The main idea behind managing human resources is to motivate them, participate and coordinate the available workforce. அப்போ integrative tool அப்படின்னும் போது ஒரு human must work with integration with others. Okay students, so there must be coordination in their work, then only the result can be achieved. Next, focuses on the development. இப்போ human resource management வந்து focus on the development of manpower through training and development programs. Honoring of skill through training increases the effective use of resource procured. So ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸை வந்து நம்ம ஜஸ்ட் லைக் தட் அவங்களுக்கு என்ன ஸ்கில் இருக்குது, அவங்களுக்கு என்ன டேலண்ட் இருக்குது, அதை வச்சு மாத்திரமே நம்ம வந்து நம்ம ஆர்கனைசேஷனை ஓட்டிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா the organization cannot work effectively. But on the other hand, நமக்கு எப்படி ஒரு ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து நம்மளோட ஃபார்முக்கு டேம் பண்ணி கொண்டு வரணும். தட் இஸ் பாசிபிள் பை கிவிங் ட்ரைனிங்ஸ் டு தெம். ஸோ வென் we do that, we develop our resources. On the other hand, they use their skill and develop the organization. Next, human resource management is both science and art. So it is both science and art na. In the human resources manage பண்றது அப்படின்னும் போது it has to be done very in experimental manner. Observations has to be made in handling the manpower. So that is why it is called as both science and the art. Next, it is an interdisciplinary. அப்படின்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேக்ஸ் யூஸ் ஆஃப் த கான்செப்ட்ஸ். அது வந்து ஹியூமன் வந்து ஒரு லிவிங் பீயிங், அதனால் ஹியூமனுக்கு வந்து எல்லா கான்செப்டும் அப்ளைக்கபிள் ஆகும். அதாவது ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் டிசிப்ளின் லைக் சோஷியாலஜி and psychology, economics, etc. That means he should be socially analyzed, judged and work accordingly. He has to be psychologically judged and then worked accordingly. Okay, so his economics point must be taken into consideration. So since he is a personnel, so he is in interdisciplinary manner, so the management also must be done according to the interdisciplinary manner only. Then it is intangible. Okay, human resource management is an intangible function which can be measured only by ரிசல்ட்ஸ். இப்போ ஹியூமன் ரிசோர்ஸை வந்து நம்ம டச் பண்ணலாம்,
ஓகே. பட் ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் அவங்களோட மேனேஜ்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து இன்டான்ஜிபிள். ஓகே. ஸோ நம்ம எவ்வளோ தான் வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸை வந்து ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ணாலும் எப்படி வந்து நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராப்பராக போயிட்டுருக்கு அப்படின்றத நம்ம எப்படி ஜட்ஜ் பண்ண முடியும்? நமக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட்டை வச்சு தான். ஸோ அதனால் வந்து அது இன்டான்ஜிபிள். நமக்கு ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அது நம்ம ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு we can make a assumption. Okay. So that is all for this session, students. We will continue the next session.